Good morning, guys. It's your girl Brenda Nyaribo, aka the story of Neph. Welcome back to my channel, and if you're new here, make sure you subscribe and like my videos. Make sure you watch the previous videos too. I'm sure the content is amazing. You guys, you should support me. I'm actually on the road to 1,000 subscribers, so kindly share, like, subscribe, help me be able to get monetized by YouTube. So today I want to do a cooking video here in the village with my mom. So we're going to make beef pilau and a cake for dessert. So kindly watch step by step as we make the meal, and also I think I'll carry you guys with me as I go to the butchery to buy the meat so that you can see how the cost of meat here in the village at the butchery, since we don't have a cow to slaughter and we can't even finish a whole cow. So stay in tune, make sure you like, share and subscribe. Road to 1,000 subscribers, guys. Welcome. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to you now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna So guys, the posho meal. We are here to grind some maize for cooking ugali. Hey guys, so I'm back in the house. I've bought meat, goat meat and beef. I'm going to put the goat meat in the fridge for later use, and then we're going to use beef for today's cooking. Here it is. This is 3 kilograms of goat meat and 1 kilogram of beef. It cost me a total of $20. So I don't think that's affordable enough there I wanted it to be, but it's a pretty good price. So stay in touch as I get everything ready for use. I want to make beef pilau first, and then I'll make
cake later for dessert, for tonight's dessert. Yeah. Hey guys, so we are making, let me prepare everything for the pilau. I want to chop up the meat and then chop up the danias, the coriander, and the tomatoes, everything that we need. Yeah. Hiyo hata wakikubali tu kutoa mbili ama tatu. Lakini chief anajua si iko vile anaangalia map. Unajua kwa map inaonyesha. Nimemwambia nataka yenye gari inaingia mpaka kwa bomu. Sasa for example naleta vitu vinapaki hapo na bebeo. Kila wakati nalipa. Akanita very wrong. How? Mimi sasa hapo sasa I'm tired. Dad, nyama ya kugrill, unajua nataka kudivide nyama mara mbili. Niache hii ya kugrill nisikate kate. Grill aje? Si una chanja si kukata. Yaani una kwanza nitengeneze tu ya nini kwanza sawa. Sawa. Kama hizi ni ndogo na katakata za pilau mami. Nikate kubwa zaidi. Kubwa zaidi ya nyama ya pilau nataka kubwa. Hivi. Sisi kubwa sana. Nini nyingine unachukua mbali na maziwa? Maziwa tu. Ndio nijue vile nitakupangia basi mbili inatosha. Kumbuka kitu kingine tena nisiende tena nikuja kusema ni maziwa. Sukari ilikuja? Tulibai sukari. Kasema wacha tu tuone kama tutapata ingine kutoka juu. Plus unajua si ati ni shopping complete vile tunafanyanga. Ni mzuri ya kushikilia. Ni kuhoni. Hakuna papo kwa nyingine unakuja nayo kwa. Nilileta nilikuwa na nyama nilitupa nje. Kuna mtu nimetuma mboga. Mboga gani? Sasa namngojea aleta madhara ya kuku. Kuku mawiki? Sasa namngojea ameniambia ametoka hapo Eranda sikini hapo. Namngojea hata wasituende na yeye anipeleke juu. Eranda ni hapo penye utamngojea wapi pale kwa nini? Anakuja hapa ananiletea. Mami ati Eranda nini? Ni ile nilikuwa namuuliza ni area gani? Nasema njia kwa mambo ile tulipangia pakali. Anapiga ranga sana. Tunatafuta mboga ndio kama hii ni upusi. Ndio tena niletea mboga kama mboga nyingi. Hii majani ile nileta. Kwani ilienda wapi? Nilipasua leo. Umeweka kwa tin. Nimeweka kwa tin. Mami hebu ni masala. Si nilikwambia tupata namna tutanunua nyingine tu majani hiyo itakitalasi. Ya masala ni tamu. Basi ataangalia. Au nipe hiyo kimalizia. Hiyo paper bag mama. Ndiye. Naona tu nini black jack ndio inashika. Hiyo chakula mwekea hapo. So yeah. Let me put that in here. Yeah. Cheki tu. Ni kama ya ostrich. Dad ushaikula mayai ya ostrich? Nasikianga inaweza feed watu 40. Hiyo. Inataka mzito. Huyo mwenye anarukaruka kwa shamba. Hey guys, so I want to chop the onions, garlic and coriander for my mom for when she gets back so that she can have an easy time cooking. Then the meat is boiling and I'm going to
prepare the spices too for the pilau. We use the raw spices, so they need to be prepared too. But I'll put the cake video on a separate video because this one is all about pilau, first of all. So, a trick I use for the garlic, she said to use lots and lots of garlic, so I crushed them with a knife like this for easy removal of the hard cover. Like that. I don't know if that's enough garlic clovers like she would have wanted because she's not here to tell me. So I'm going to just rinse off the onions and the garlic. And then dice it up. Oh, I feel like crying. So me, I don't like big onions. That's why I'm cutting them into cubes. Hii kitunguu si inatosha? She said she wanted a lot of garlic. So a lot of garlic she gonna get. Mom, unahitaji dania kwa pilau? Yeah. Yeah. But sasa ukichemsha nyama before, ukipika rice, ukiweka hiyo rice kwa pilau, hiyo nyama si ita soften too much. Hiyo nyama kuja hata upike hiyo spices ndio uzibonde bonde zikuwa unga. Tulisema dania nipike mingi. Dania? Dania. I mean kitunguu saumu. Kitunguu saumu iko sawa. Iko sawa na naongezea. Hata hiyo imeweka mingi. Hii imesha. Nitapeleka sasa hiyo. Acha tuongezee juu ukisema. Unajua kwa hii kitunguu hiyo ni kidogo. Kitunguu ndio ungeweka mingi. Jina tani brown kabisa. Hizi bonde bonde zikakata ndo bonde bonde rice. Sasa kama mama na simu. Chama mgani? Atakuja kesho. Anasema atakuja kila siku mama. Yeah? Tutamwambia wewe ndio utamwambia vile wanafanya. Hata hizo vitunguu katika. Weka vitunguu. Umeweka mchele. Tunapika ile jiko la nje. Nyama iko wapi? Ndio hapa kwa sufuria. Sio inatosha. Hii ya iko wapi supu? Supu kidogo sana. Ongeza maji. Chakula hii kabla kama sijui ile kikombe ya plata kiko ndani ya chakula yenye ya kundogo ya faranga. Si tumesema tu drink kesho. nini? Nitengenezange ndo ya nini si ndio? Ya keki. Keki. Kuna keki unaona? This one is ready.
katikati yenye nakanga hii. Sufuria kubwa. Sufuria kubwa. Ya utaona mchele itatosha mweke. Kwanza. Ungependua hiyo kitu basi angalia jikoni. Nataka waone tukipikia ile jiko ya mko tatu. Unaambia itatosha. Kwani hiyo itosha? Haya. Mami, nikatekate basi tomato. Tomato ya wewe. Uweki tomato kwa pilau. Pilau yako itatesta aje? Mami eka ni tomato. Tonya likanga tomato. Because nimekula pilau yako, mimi nataka ya tomato. Kwani mbona unaweka tomato kwa pilau? Hiyo yenye unatoa ya tomato mimi sijui. Mimi nilifunzwa na chef kupika pilau na aliaka tomato. But mami anasema ikangi tomato kwa pilau. What is the reason? Tell people. Kwa sima saidie kwenda ndio pilau, pilau ndio. Nitakuma pilau kwenda. Kwa hiyo pilau pale So guys, mami amesema mimi ndo napika hii pilau. She's just doing the basics. Na mimi I want to show her pilau has tomatoes and it will taste good and get some color. So, acha nikatekate some tomatoes. She has heat up the spices. Sana nataka kuzicrush with the pepper and water. Meanwhile, let me chop the tomatoes. So guys, tomato brings flavor and taste, flavor and color to the food. Mami nikuulize, hivyo vile unatengeneza hapo vitunguu na nini? Unaweka nini saa ngapi? Mchele? jana ndio itatoka nyuma. Kwani umeweka pilipili kando? Pilipili ilikuwa? Niweke pilipili? Hai. Kuweka pilau unakula hivi nyama kabisa. Ndio imeze flavor ya supu. Mimi ni ya spices. Acha nikatekate basi kitunguu nipeleke to change jiko. Oh wait. I want to also cut pepper. Ni pilipili ya mkogani. Nikatekate kanga hivi za pilau vile. Vile sasa kaka.
I'm just putting pepper for extra spice. Niweke moja juu enyewe. This pepper is so hot. I'll just put a little bit of it. I think this one will be put with the tomatoes because if it's put with the onions, we'll start coughing all of us. So everything is ready. That's the pilau for you guys. Want to add the soup and then add in. Me add soup. Yeah. We add in the soup and then we'll add some rice to it after it has gathered the flavor. Then I'll take it to the outside fireplace so that it cooks quicker and more evenly. Sasa nikufunze. Now I have a trick to teach her. Ukienda ukiongeza hivi pole pole inasaidianga nyama pia vile ina soak in flavor. Niweka yote once na sasa niweke maji vikombe vingapi? Ongeza vikombe moja. Mbili. 1.5 pamoja rice ni ile ya kuiva ikiwa ngumu. Weka mbili. Viwili? Tosha hiyo. Hiyo ni moyo. Maji ni mingi. Kwa nini utaki kupima hiyo vikombe? Because that water is a lot. Utafanya hii kitu kwa sarap. Haya, this is enough. I know najuanga size yake. Alafu weka chumvi. Mami uko short kiangazia hiyo rice hapa. Hiyo ni rice vikombe ngapi? 2. 2? Pekee? Si basi vikombe 2 inahitaji vikombe 4 ya maji. Hapana. Hiyo rice itakuwa ngumu. Mweka vikombe 2. Another one ni supu ilikuwa karibu 2. Kwa just ndio nilikwambia upimo ukakataa. Sasa hizo ni vikombe 3 pekee. Ni 4. Brazil. Gani hiyo? Toka chumvi hapo ongeza. Cooking with mommy ni stress. Okay. Hiyo rice ikikuwa ngumu. It's not on me. So let me wash the utensils we've used. Alafu nipeleke hiyo nyama, hiyo pilau outside for it to cook. Guys, so put the rice in the pilau on moderate heat. So I've seen that going to use the outside fireplace is going to be stress because I can't regulate the heat on that fire. So because I'm an amateur with that sort of fire, I'd rather use the gas where I can moderate the heat however I wish to. So yeah, let the pilau cook and then I'll make the cake
but the cake I'll post it on tomorrow's video. Okay. Do you like doing this dividing the dishwashing soap every time, so that you can moderate how you use it? When it's a lot, people misuse it. So I choose to divide it like that, so that people use it sparingly, you know. The pilau is cooking now. Wow, it smells so nice. Oh, my mom has this thing for cooking in the kitchen. You put it on while washing utensils. And it's by Morning Fresh, the best dish cleaner. It's not a sponsored video, guys. I just remembered it, and I think it's a good idea because it will prevent me from dirtying my clothes. Let me reduce the heat. This is the goodness of using the gas, guys, because at least I can moderate the heat however best I see fit, and my rice won't burn. And I think the trick to good pilau is to cover it up. Let me cover it up. So let me rinse off the utensils. Guys, so the pilau cooked pretty fast. Let me show you. It cooked even before I was done cleaning the utensils. There is my masterpiece. It looks nice, it smells fresh, and I'm pretty sure it tastes good. Let me serve and then take it to kina mom to eat. So here it is. I'm going to give them to serve themselves because I don't like serving food. It smells so good, guys. I'll show you guys as they eat, but it's not courteous to video someone as they're eating. So, especially if they're not comfortable. So let me just go give them the food to eat. There's more in the dish, the bigger sufuria. I hope they love it. Guys, so now we've eaten, I've showered, and now I'm in bed editing the video for you. Wow, the food was just awesome, honestly. So if you learned a tip or two about pilau, you could apply it in your cooking. And also, if you've loved the video so far and you'd like to see more, just comment down below. Just comment down there so that I can know if you enjoyed the video. And also share and subscribe and help me to get to 1,000 subscribers, guys, because I want to get monetized this year and I want to start earning from YouTube. There's no job, and I'm not going to sit at home and keep crying about the rate of unemployment. So if YouTube can pay, then guys, please support me so that even when you guys decide you want to start doing YouTube, you can come to me and I'll help you grow too. So because this is a platform for everyone, just hit the subscribe button. It won't cost you a thing to light my candle, and in fact you'll be blessed highly. And I hope that you enjoy this YouTube journey with me, guys. Share, show me some love, comment, do the most for me. Bye. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away.